දාලා මේ ටික ලියාගන්න. You all can see the screen, eh? You all can see the screen, eh? Yes, sir. Yes, sir. Just take down many points higher. Just take down these points. CCDVTP. Okay, so next paragraph. In modern marketing, in modern marketing, business consider a wider spectrum, a wider area කියලා කිව්වත්, a wider spectrum, a wider area than limiting the focus on profit. With this approach, if a company to consider
With this approach, if a company to consider as a marketing-oriented company, company to consider as a marketing-oriented company, profit should focus using ethical business practices, comma, in a socially accepted manner, ecologically. මම මේක කලිනුත් දුන්නා මම මේක මේවා කරේ ඒ කියන්නේ මේ ඩෙෆිනිෂන්ස් දෙකේ තිබ්බේ නැති හින්දා modern marketing වල මේක තියෙනවායි කියන එක ecologically. Okay, now let's look at the evolution. ඒ කියන්නේ පරිණාමනේ. Now these models we were talking about, right? So before I come into these terms, let me come up into the evolution. ඒ කියන්නේ marketing කියන එක පරිණාමනයක් විදියට මේ concept එක ආවේ කොහොමද කියන එක let's look at from the history. Right? So when you look at different marketing management orientations, my dear friends, now ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් industrial revolution time period, which means I'm talking about 300-400 years back, right? The industrial revolution time period, අපි කිව්වේ කාර්මික විප්ලවය කියලා අඳුරගත්තේ, which means where I mean so much of factories started their operations, started so much of production, you know, so those things were taking place. එතකොට there was a period called industrial revolution time period. There in that period what happened, there was a boom in manufacturing, significant boom in manufacturing. Whoever who had the capacity started manufacturing and selling. So capacity එක තිබ්බ කවුද? manufacture කරනවා මොනවා හරි විකුණනවා. ඒකින්ද තමයි කාර්මික විප්ලවයක් කියන එක. කර්මාන්තවල සිදුවෙච්ච විප්ලවයක්, boom එකක්. So that era we identified as the industrial revolution era. Okay, industrial revolution time period. So if you all can remember the Ford Motor Company, okay, the Model T car was one of the famous company who practiced the industrial revolution effectively, Ford Motor Company. Then if I take you all on that, let's say okay. Let me share you all the screen. Now, industrial revolution period, the Ford Motor Company, if we really look at, okay. Now, the Model T car was one of the famous
model which is practiced with the industrial revolution time, the approach I mean to say. එතකොට මෙන්න මේ approach එකේදී හෙන්රි ෆෝඩ් කියන කම්පැනි එක මෙන්න මේ ඊරා එකේදී හෙන්රි ෆෝඩ් කියන කම්පැනි එක මෙන්න මේ concept එක practice කරපු හින්දා effectively මේ ඊරා එක මේ time period එක even labeled as the Fordism era. සමහර textbooks වල මේක තියෙන්නේ Fordism era එකක් කියලා. Let's look at, okay, this is pretty bit of a humor in this. You can see this video, bit of a humor. Wait, let me open the sounds in this. Wait, let me share with sounds. Okay, let's see if we can. Then ඔගොල්ලෝ මේ images දිහා බැලුවොත් මෙතනදී මෙන්න මේ industrial revolution time period එකේදී practice කරපු concept එකක් තමයි division of labor කියන එක. ශ්‍රම විභජනය කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති වචනය. Division of labor and specialization. Division of labor and specialization. ඒ කියන්නේ ශ්‍රම විභජනය නිසා විශේෂීකරණයක් ඇති වෙනවා. Specialization එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ practice කරන දේ එකම දේ කරලා ඒගොල්ලෝ ඒකට specialize වෙනවා. Don't look at the video which is running at the bottom right, but I'm going to show you some kind of bit of a funny thing, but this type of a thing this type of thing happened even at the Fordism era. Okay, now let's look at this video. Though it is a funny one, you might see how people committed to their job, even without taking kind of a rest in their life. Highly pressurized time schedules were there for them to work. Aggressive on the production, the volume manufacturing. Now let's look at this. This is bit of a funny one, but just let's look at this. Attention foreman, trouble on bench 5, check on the nut tightness. Nuts coming through loose on bench 5, attention foreman. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing, relief man passing.
Now, the reason why I wanted to show you that, guys, actually, that was one of the, pattern we could see there in the Fordism era. People were highly pressurized. They didn't even have time to take rest, so it had gone in that way. එතකොට කියන්නේ පුළුවන් තරම් focus එක තිබ්බේ කොහෙටද? Production එකට focus එක තිබ්බේ, numbers වලට focus එක තිබ්බේ. Why? What is the reason behind that approach? The reason behind that approach is to they were assuming, the management who was practicing by that era was assuming people will buy the product if the product is coming at highly affordable price. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් මිල අඩුවට ගන්න පුළුවන් නම් සහ product එක හැමතැනම available නම්, right? So එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ඒගොල්ලෝ believe කරා people will buy the product if the product is at a affordable rate and a highly available කියන එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ affordable කරන්න, ඒ කියන්නේ cost එක අඩු කරන්න ඒගොල්ලෝ production efficiency එක වැඩි කරා. They were increasing the production efficiency. So by increasing the production efficiency, there's a concept in finance called economies of scale. Economics වලදීත් අපි කතා කරනවා economics of scale. ඒ කියන්නේ volume එක වැඩි කරලා fixed cost එක අපි share කරනවා ලොකු volume එකක් අතර. අපි හිතමු රුපියල් 1 million worth machine එකකින් අපි 10යි නම් හදන්නේ, ඒ fixed cost එකේ 10ට share වෙනවා. 100යි නම් හදන්නේ, ඒ fixed cost එකේ 100ට share වෙලා තමයි final cost එක එන්නේ. එතකොට 1000යි නම් හදන්නේ fixed cost එකේ 1000ට share වෙනවා. ඔය වගේ volume එක වැඩි කරාම මොකද්ද වෙන්නේ? Fixed cost එක share වෙනවා ලොකු volume එකක් අතර. එතකොට when you share the fixed cost among a huge volume, what will happen? Cost per unit, manufacturing cost per unit comes down. ඔකට අපි කියනවා ওই mechanism එකට economics of scale technique එක කියලා. So in production era, okay, this Fordism era, as this concept called the production concept, what they were doing, they were increasing the production efficiency with the intention of making the product at the cheapest possible cost. එතකොට cheapest possible cost එකට product එක හැදුවොත් ඒගොල්ලන්ට අඩුවටම විකුණන්න පුළුවන්. So one intention completed. And the other one, they assume the availability. එතකොට මොකද්ද කරේ ඒගොල්ලෝ? distribution efficiency එක වැඩි කරා. එතකොට distribution efficiency එක වැඩි කරලා මොකද්ද කරේ? product එක available කරා. So in this concept we saw along with the industrial revolution time period. ඉතින් මෙන්න මේක අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී අපිට concept එකක් build වෙනවා. ඒ concept එක තමයි අපි production concept එක කියලා identify කරගන්න in marketing. So එතකොට when you all study the management subjects, you all might have heard, if anyone is here who studied the management subjects, classical management era, neoclassical management era, modern management eras කියලා eras තුනකට ඒගොල්ලෝ කඩනවා management වලදී. එතකොට classical management era එක තමයි මේ production era එක mainly define කරන්නේ classical management era එකට. එතකොට neoclassical management era කියලා කියන්නේ production era එකෙන් පස්සේ බිහිවෙච්ච ඒ ආපු time period එක. එතකොට එක එක philosophies වල එක එක නම් වලින් ඕක කියනවා. So in marketing we identified that era as the production era, and in certain textbooks we identified as the Fordism era. එතකොට මොකද්ද මේ concept එක පිටිපස්සේ තිබ්බේ? They believe, they were thinking the people will buy the product, people will favor the product if the product comes at a cheapest possible price and if the product freely available. එතකොට cheapest possible price එක හදාන්න තමයි efficiency එක වැඩි කරේ, production එකේ availability එක වැඩි කරන්න තමයි efficiency එක වැඩි කරේ, distribution එකේ. Yes, Soena said, okay, Fordism, a specific stage of economic development. Yes, Fordism is the team widely used mass production. Right? Yes, very true. Very true. And that is the concept as the Henry Ford manufacturing එකේ පාවිච්චි කරපු. When you really look at the industrial revolution time period, this is the same concept what we were using. That is why that
that period, that era, even we defined as the Fordism era, right? Very true, Swanesh. So major practices දෙකක් අපි දැක්කා. එකක් තමයි division of labor කියන එක. මේකට සිංහලෙන් කියනවා ශ්‍රම විභජනයක් කියලා. ඒ කියන්නේ එක වැඩක් කරන්න ඒ වැඩේ බෙදනවා ගොඩක් parts වලට. බෙදලා එක පුද්ගලයෙක්ව specialize කරනවා එක area එකකට. එතකොට එයාගේ efficiency එක වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම division of labor එකෙන් අපිට specialization එක ආවා. So that is also another thing what we saw in the Fordism era along with the production orientation. And the other one, and the next, right after the production concept, the next concept we saw the product concept. මෙතන production concept එකේ අපි දැක්කේ volume එකට focus කරනවා. We saw that the people were focusing on the volume. What happened after some time? Capacity එක තියෙන හැම එක්කෙනාම manufacture කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට capacity එක තියෙන හැමෝම manufacture කරන්න පටන් ගත්තාම market එකට පුළුවන් තරම් products එන්න පටන් ගත්තා. So everybody started manufacturing, many products came into the market. What happened now? Oversupply. Oversupply which whose demand goes up? Customer demand goes up. Customer demand goes up. Customer demanding power goes up. Customer started dictating terms on the manufacturer. Same thing. So something like that. Customer demanding power increased. So what happened? මේකත් එක latter part එකේ මේ era එකේ latter part එකේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ competition එක වැඩි වුණා. එකම product එකට market එක saturated වුණා, market එකට oversupply වුණා. එතකොට price wise ඒගොල්ලන්ට තවත් further burden එකක් ගන්න සිද්ධ වුණා. customer ගේ demanding power එක වැඩි වුණා. එතකොට ඒකෙන් manufacturer ට වාසිය අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. So because of that, what happened? They started thinking, okay, what can we do now? Now the lowest price product, they are market ticket available, but still struggling. So with that, the second concept appeared where the manufacturer started focusing on the product development part, my dear friends. Product development part. उतने जितने manufacturers ला focus करे product के quality improvement එකට යන. Product එකේ feature improvement එකකට යන්න. මේක තමයි හොඳ famous concept the statement the mousetrap made out of gold කියන concept එකට ගියේ මෙන්න මෙතනදී. ඒ කියන්නේ අපිට මී කතුරක් රත්තරන් වලින් අවශ්‍ය නැහැනේ. But manufacturers went into that level in product concept. මොකද ඒගොල්ලෝ focus කරේ they assumed people will favor the product if the product comes at the good quality with good features. ඒගොල්ලෝ හිතුවා මිනිස්සු product එක ගනි හොඳට features තියෙනවා නම් හොඳට quality product එක තියෙනවා. එහෙනම් ඒක focus කරලා තමයි product එකේ development එකට product එක develop කරන්න product එක value addition කරන්න ඒගොල්ලෝ focus කරේ. So with that approach the concept from production volume production it moves to the product focus concept. So that is the reason we identified this as the product oriented concept or the product concept. They were increasing the features, they were increasing the values, they were increasing the benefits, design and all these things. Muling hari shokoka minusunda. Ay alut products enama alut features product ena. It was a mokadda kare competition neka overcome karana features වැඩි කරගෙන ගියා. I mean specifications වැඩි කරගෙන ගියා. Ultimately what happened? Features වැඩි කරනකොට cost component එක වැඩි වෙනවා. Feature එක වැඩි කරනකොට cost component එක වැඩි වෙනවා. Finally what happened? There was a concern with the affordability. මොකද features වැඩි කරන්න affordability එක මොකද cost එක වැඩි වෙනවා. Cost එක වැඩි වෙනකොට affordability එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට purchasing power එක නැති වෙලා යනවා. මොකද බඩු ගණන් යනවා එන්නේ. So එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මිනිස්සුන්ගේ demand එක ආයි පාරක් අඩු වෙනවා. ආයි පාරක් demand එක අඩු වෙනවා. මුලදී හොඳයි. අලුත් දේවල් මුලදී හොඳයි. දැන් ආයි demand එක අඩු වෙගෙන යනවා. Why? Because of the buying power. So the limitations in the buying power. එතකොට දැන් එතන concern එක ඉන්නේ හොඳම product එක හොඳම features වලට තියලා අපිට විකුණ ගන්න බෑ. Now again a concern. Now previously concern was there අඩු product එක හැමතැනම තියෙනවා ඒත් විකුණ ගන්න බෑ. Right? But they didn't want to identify the real reason. No proper research to identify the reason behind the failure.
So they assume and implemented. And thirdly, they assume, okay, now they have the good product. The very first time they started sending their sales force to the customer's doorstep and push the customer to buy the product. Whether product, therefore the product එකක් තියලත් මිනිස්සු ගන්න. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඊළඟට ගත්ත ස්ටෙප් එක තමයි ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක අරගෙන කස්ටමර් ගේ ඩෝර් ස්ටෙප් එකට ගිහිල්ලා මේ කස්ටමර්ව පුෂ් කරා ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරන්න. කොච්චර පුෂ් එකක් දෙනවද කියලා කිව්වොත් ඇග්‍රෙසිව් සෙලින් එක අපි ස්ටාර්ට් කරනවා කස්ටමර් එඩියුකේට් කරනවා ප්‍රොමෝට් කරනවා whatever discount offers දෙන්න try කරනවා unwanted product එකක් උනත් customer ගේ ඇගේ ගහන level එකට යනවා ඔය concept එකත් එක. ඕන්න ඔය concept එකත් එක්ක build වෙච්ච වචනයක් තමයි තාම අපි දකින advertisement වල use කරන selling a refrigerator to Eskimo කියන concept එක. ඒ කියන්නේ sales person went into that level. Selling a refrigerator to an Eskimo කියන concept එකට එනකන්. ඒ කියන්නේ even the product is not needed. Customers were pushed to buy the product, so they went into aggressive selling. ඊට පස්සේ දැන් මොකද්ද වෙන්න පටන් ගත්තේ? So initially customers ලා ගාවට salesman ඇවිල්ලා educate කර විකුණනවා. So with this aggressive push, customer got a burden from the salesperson, and finally what happened? Salesman got the rejection from the customer, not the product. So salesman reject කරන්න පටන් ගත්තා customer මේ concept එකත් එක්ක. ඉතින් මොකද ඒ තරම් aggressive selling එකකට යනවා. So production era එක product era එක වුණා, product era එක sales era එක වුණා. ඔය eras තුනේදීම we didn't see the proper research being done to identify the customer's real expectation and match the product and the services. They were assuming and implementing. They thought the customer will favor this. They did it. They thought the customer need the best product. They did it. They thought the customer need bit of a support from the salesperson. They did it. And none of these three concepts wanted to identify the customer first before they take their strategies forward. So then taking all the good things from these three concepts. මේ concept තුනම අමතක කළා නෙමෙයි හොඳට මතක තියාගන්න. මේ සමහර ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ concepts තුන සම්පූර්ණයෙන් ignore කරලා marketing concept එක ආවයි කියලා අමූලික බොරුවක් ඒක. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අදටත් production era එක production concept එක practice කරනවා සමහර segments වල. අදටත් sales concept එක practice කරනවා සමහර segment වල but with value addition. අදටත් product concept එක තියෙනවා සමහර segment වල with value addition with marketing කියන value addition එකත් එක්ක. So මෙන්න මේ production orientation එකෙන් මෙන්න මේ product orientation එකෙන් මෙන්න මේ sales orientation එකෙන් ඔය orientation තුනේම තියෙන හොඳ ඒවා ටික අරගෙන taking the positives from all these three orientations and adding some more icing to this cake, a new cake design, the new concept came up called marketing, which was missing here, added here. What was missing here? Identifying the customer කියන එක missing වුණා මෙතන. Target market එක target audience එක segmentation identify කරලා product එක manufacture කරලා customer ගේ need satisfaction කියන එක missing වුණා product production sales කියන concepts තුනේදී. එහෙනම් that came up here. So they started identifying the customer first before designing this product or whatever the strategy implementation. So here what happened? Inside to out. Again, product production sales කියන concepts තුනේම අපි දැක්කේ in to out කියන එක. Internally decide කරලා externally implement කරා. But in marketing orientation, marketing concept and above marketing concept එකට පස්සේ ආපු concepts වලදී external environment එක study කරලා consumer customer කියන එක study කරලා ඊට පස්සේ තමයි මේක අපි production strategy, pricing strategy, distribution strategy, the marketing mix strategy කියන ඒවා strategy development එකට ගියේ. ඕක තමයි major shift එක උනේ. ඒ කියන්නේ 180 degree turn එකක් වුණා. 180 degree turn එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ factory එකෙන් පටන් ගත්ත එක customer ගෙන් පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම factory එකෙන් customer ට ගියේ. ඒක දැන් customer ගෙන් factory එකට යන එකට ගියා. ඒ කියන්නේ 180 degree turn එකකට ගියා.
මේකේ මේ movement එක. ඒතර thinking patterns වෙනස් වෙනවා. ඒතර customer ගේ පැත්තට ගිහිලා තමයි මේක පටන් ගත්තේ. ඒකයි කියන්නේ දැන් අපි මේ production concept එක ගත්තොත් production concept එක අපි summarize කරනවා profitability through volume, efficiency in production and efficiency in distribution කියලා. Product concept එක අපි summarize කරනවා profitability through product development කියලා. Sales concept එක අපි summarize කරනවා profitability through aggressive selling කියලා. Marketing concept එක summarize කරනවා profitability through customer satisfaction කියලා. මේ marketing concept එකත් my dear friends evolving, further evolving. ඒකෙන් තමයි social marketing concept එක ආවේ. Social marketing concept එක. Profitability through social well-being. ඒ කියන්නේ product එක විකුණලා customer satisfy කරන එක විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් සමාජයට සුබ සාධනයක් එන විදියට තමයි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට සමාජයට අහිතකර දෙයක් කළා අපිට profit ආවොත් ඒක marketing. ඒ කියන්නේ socially accepted business එකක් නෙමෙයි. So we don't call it as marketing anymore. ඒකයි කිව්වේ. So it is evolving. Then we know, I mean, like we were talking about the diminishing resources, natural resources especially, right? එතකොට green marketing කියන concept එක ආවා. Green marketing කියලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ natural driven, nature driven, ecology එකට harm නොවන recycle. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Mercedes Benz කියන එක. ඒගොල්ලෝ මං කිව්වා wind power use කරනවායි කියලා ඒගොල්ලෝගේ manufacturing plants වල සමහර plants 100% wind power. So Adidas, Nike අපි ගත්තොත් එම Nike වල තියෙනවා recycle shoe manufacturing එකක්. I mean Adidas recycle shoes. Okay, let me take you all on Adidas recycle shoes video. They talk about how they support the nature with their manufacturing using recycle materials, right? Let's look at wonder whether the screen is shared. Wait. Now they talk about recycle. I mean triple bottom line කියන major concept එක, people, planet, profit කියන concept එක, right? So අපි අර ocean එකට යන waste එක plastic කියන එක ඒගොල්ලෝ collect කරලා ඒක recycle කරලා shoe manufacturing එකකට ඒගොල්ලෝ ගිහලා තියෙනවා. Our oceans are the big breathing heart of the planet. How do we save them? End plastic waste. For over 5 years, Adidas and Parley have led the fight to protect the oceans. There is a huge demand for products that protect the environment instead of destroying them. To make shoes that include plastic waste. To inspire a new generation to take action. We are running for the ocean! Today, Adidas and Parley are on a mission to go even further. Let's do this together. For the oceans, for the mountains, for our cities, because plastic waste is an ocean problem, and a mountain, forest, desert can't wait for tomorrow problem. And through sport, we are the solution to help end plastic waste. Our ocean. My dear friends, why this? What is the reason? Because everybody, not only Adidas, remember, right? Many manufacturers now if you really look at the Intel processors were manufactured using recycled materials. So why it has gone into? Because the ecology. So green marketing කියන concept එකෙන් ඔන්න ඔයවත් එක්ක nature එක protect කරන recycling, remanufacturing, right? and ඔවත් එක තමයි green marketing කියන concept එක එන්නේ. So මේක evolve වෙනවා. අපිට මෙතනින් නතර වෙනවයි කියලා කියන්න බෑ because macros are changing, micros are changing. So because of that, these things are changing. ඉතින් මෙන්න මේවත් එක්ක තමයි
මේ concepts evolve වෙවි ඉස්සරහට යන්නේ. දැන් ඒතර මේ social marketing ආවා, දැන් green marketing තියෙනවා. So මේ විදිහට concepts ටික evolve වෙගෙන යනවා ඉස්සරහට. පැහැදිලිද මේ evolution එක පැහැදිලිද? දැන් ප්‍රශ්න set වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් 5% 5 to 8% weightage එකක් තියෙනවා කියලා. ප්‍රශ්න set වෙන්න පුළුවන් මේ evolution එක කොහොමද උනේ කියන එක. ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් ඔකේ production concept එකේ focus එක මොකද්ද? product concept එකේ focus එක මොකද්ද? sales concept එකේ focus එක මොනවාද? So all these things are there, my dear friends, in your I mean when you go to your LMS, all these things are there when you refer. Now when you look at let's see, okay, management concepts orientation. Now අපි කතා කරා production orientation එක මේ අපි මෙතන කතා කරා production orientation එක. එතකොට මොකද්ද ඒකේ වෙන්නේ, right? Profitability through මොකද්ද? I mean efficiency of production and distribution. Product concept එකේ focus එක මොකද්ද, right? එතකොට selling concept එකේ focus එක තිබ්බේ මොකද්ද? Marketing concept එකේ focus එක තිබ්බේ මොකද්ද? So these things are there, so I'm not going to give you an additional note on it, right? The social marketing concept ke focus ek mokad. See, look at now in social marketing concept, you can see the screen. Now your customers are here, your company, your business is here. Enan api marketing waledi katha kare customer company ekai gana vitarai, but here social marketing, no. You need to talk about your society, you need to protect your society, human welfare kiyana එක. You got to talk about. So maybe social marketing concepts එක තමයි අර CSR කියන concept එක, corporate social responsibility කියන concept එක ලොකුවට evolve වුනේ. PR කියන concept එක, public relation කියන concept එක ලොකුවට evolve වුනේ. එතකොට අර green marketing එකත් එක තමයි අර ecology කියන concept එක, ecology එකත් එක තමයි sorry green marketing කියන එක evolve වුනේ. So these things are evolving, my dear friends. Now දැන් මෙතනදී බැලුවහම right, අපි කතා කරන මේක අපේ business එක අපේ customer විතරන්නේ, මේ society එක protect කරගෙන තමයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ. නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? You might do the business but society might reject you. If you all can South Africa like a factory එකක්, there was a huge impact to Nike sometime back, long time back, I think about 2006-7 වල වගේ. There was a huge impact to Nike because one of the factories, it's not Nike owned factories, my dear. Nike doesn't have a single factory. They outsource all the productions. But one of the factories were using child labor. One of the factories were using child labor and ethical guidelines were violated. So what happened? There was a huge rejection for the brand from the society. But they were managing it effectively. Suddenly, well, they were reacting for that and they were quickly taking the reaction. They were taking all the rehabilitation part for the kids, those who were taken for the as workers, the laborers in those factories. So they were taking a good action, the positive action, sustainable action they were taking. So because of that, they could survive. But what happened if you do something wrong to the society? They stand against you. I mean, you know what is happening. Podi company එකක් podi mistake එකක් කරපු ගමන් අද මොකද වෙන්නේ? social media වල I mean people start backing, nah? So damaging the reputation of the company. So like that, my dear friends, it goes long way. So these orientation, these concepts are further evolving. මට කියන්න බෑ මෙතනින් අතර වෙනවයි කියලා. මේවා evolve වෙනවා. මේ එක එක environmental conditions අනුව මේ evolution එක සිද්ධ වෙනවා periodically. So we can't say it is done and dusted කියලා. No, there's nothing like that. It is further evolving there. පැහැදිලිද? Any question so far? Anyone is having any questions? American experience, yeah, Henry Ford, the more we released for it. Okay. Thank you so much. If you can share the link also, I would be. My dear friends, it's like this. Them ogolong me hammer එකක් එක්කම build වෙච්ච concepts තියෙනවා.
right? So I will also share time to time may build වෙච්ච concept study කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ලොකු idea එකක් අරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි කියනවා product එකට focus කරපු concept එක. දැන් අපි quality improvement එක. දැන් production concept එකේදී sorry product concept එකේදී practice කරපු දෙයක් තමයි continuous product improvement කියන එක. continuous product improvement කියන එක. එතකොට දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා concept එකක් Kaizen. Kaizen කියන්නේ මොකද්ද concept එක? Kaizen concept එකෙන් කියන්නේ continuous improvement කියන එක. එතකොට මේකේ මේ ඔක්කොම අමතක කළාද අපි අවිල්ලා තියෙන්නේ? No. මේවයි තියෙන මේ concepts වල තියෙන positives අපි අරගත්තා. ඒකට value additions කරලා තමයි දැන් මේ Kaizens කියන එක continuous improvement එක. Kaizen concept එකෙන් කරන්නේ. මේ process එක continuous improvement එකට යනවා. ඒතර process එක continuous improvement එකට යනවායි කියලා කියන්නේ ultimately අපේ products අපේ development product development පවා continuous improvement එකට යනවායි කියන එක නේ. So like that. එතකොට මේ ඔක්කොම මේ evolution වල ප්‍රතිඵලයක් විදියට යන්නේ. So අපි let me take again and orientation. Let's see the video. I mean factory video. Okay. Let's look at okay. There are a couple of videos I will share with you all. I will share a couple of videos with you all so that you all can get an idea how these concepts were evolving. So Inash was sharing something. Yeah. Okay. Henry. So okay. So that must be the movie you said. Superb. Thank you. So any questions? Anything you all need to clarify on this area? Right. So that is the evolution. Ma make it ogolonta evala tiyena me concepts wala mokadda kiyanne කියන එක. So that's that. And අපි marketing start කරනකොට right okay අපි identify කරගන්න ඕනේ කියලා කිව්වා consumer ගේ something. What do we identify? The need. Customer need එක identify කරගන්න ඕනේ. Customer need එක. Right? යම් customer ගේ need එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Right, okay, let me share the slide once again. So we said we need to identify the customer needs, right? So here we were talking about. So customer ge need එක කියන්නේ මොකක්ද? Technically අපි customer ge need එක define කරන්නේ කොහොමද? How do we define the customer need technically? අපි customer need එක technically define කරන්නේ as a gap. Now let's say mama very basic need එකක් ගන්නම් hunger කියන එක. Present situation you are empty in your stomach. Right? ඔයාගේ need එක එන්නේ අපිට කෑමක් අවශ්‍යයි කියන කෑමක් ඕනේ කියන යම් කිසි දෙයක් කන්න දෙයක් ඕනේ කියන එක එක්ක තමයි අපිට need එක එන්නේ. need එක කියලා කියන්නේ කෑම නෙමෙයි. යම් කිසි දෙයක් මේ බඩ පිරෙන එක තමයි පුරව ගන්න එක තමයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. පුරෝගන්නේ ගල්තාරය යකඩ නෙමෙයිනේ. Yes, I know. I mean, it is food anyway. But now මෙන්න මේ gap එක identify කරගන්න එක තමයි market එකේ තියෙන challenge එක. So now when you can identify that gap, some people need food for fun. So some people need food for what? Just to basically fill their stomach. එතකොට fun එකට දෙන food එකයි fill up එකක් විදිහට දෙන food එකයි දෙකක්. We need to identify that. එතකොට එහෙනම් දැන් එතකොට basic requirement එක food එක විදියට ගන්න කෑම කන එක්කෙනා එයා යන්න try කරන්නේ නැහැ මේ Hilton එකට. එයා යන්න try කරන්නේ නැහැ star rating restaurants වලට. He doesn't worry about. He might need a plate of rice, maybe a bread, maybe a very basic. Why? His requirement is different. His need is different. He may not. He doesn't have the lifestyle requirement with food.
But certain other people have lifestyle requirement with food. So, I mean, rather having a food, the basic plate, they go to a star rating hotel and have it. So, මෙන්න මේ gap එක identify කරගන්න. ඒතර එකම food එක serve කරන විදිය අනුව market දෙකක් we are talking about. Requirements දෙකක් we are talking about, which means two different need patterns we are talking about. A person who order a pizza to their doorstep and eat one need. Person who goes out and have the pizza, dine-in pizza there in the outlet, different need. So we need to identify. Product එකයි, නමුත් need levels දෙකක්. So marketers' challenge is that the challenge what we have being marketers is that, right? Give me 1 minute. So yeah, so Anish, you are asking a question. Sir, why water not a need as per BS? What is BS? Basic needs. Water is a basic need. Food, water, shelter, garments are basic needs. Food, water, shelter, garments are the basic needs. Now, okay. Why water is not a need as per business? No. It is. If you really look at the Abraham Maslow's need hierarchy, okay, Maslow's hierarchy of need. Let me show you all. It's the very basic need. Let me show you all, my dear friends. Food, water, shelter, air, water, food, shelter. Look at here. It's the very basic need. It's a physiological need level. It's a physiological need level. Give me 1 minute. Sorry, I'm with my small one. Right. So clear, it's a basic need. I don't know about the business studies. No, it is there. It is there. Right. So I mean, food, water, shelter, garments, right? Basic needs. Basic needs. We did it. So let me share the screen again. So, I mean, customer needs we need to identify. Then we need to identify, I mean, we are manufacturing products and services to meet the customer expectation, which means customer need එකට match වෙන විදිහට තමයි අපි products හදන්නේ. ඒ තමයි අපි wants කියලා කියන්නේ. We call it wants, right? What we manufacture wants. Needs තියෙන customers ළඟාව අපි manufacture කරන්නේ wants කියන එක මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ wants are manufactured things. Demand කියන්නේ මොකද්ද? My dear friends, I mean need backed by the buying power. අපිට demand එකක් create කරන්න නම් conditions කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි need එකක් තියෙන්න ඕනේ. need එකක් නැතුව demand එකක් create කරන්නේ නැහැ. need එකක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ buying power එක නැත්තම්. දැන් මට Mercedes Benz එකක් ගන්න need එක තිබ්බට වැඩක් නැහැ මට buying power එක නැත්තම්. ඒත් මට create කරන්න බෑ demand එකක්. So I can't create a demand. So if you are to create a demand, you need to have the buying power. First thing, need එකක් තියෙන්න ඕනේ. Second thing, buying power එකක් තියෙන්න ඕනේ.
right? Third thing, willing to enter into the transaction with the supplier. Then samahara suppliers lat ekka customers la වැඩ කරන්න කැමති නැහැ. එතකොට ඒ brand එකට demand කරන්නේ නැහැ. සමහර brands එක්ක වැඩ කරන්න කැමති නැහැ, right? Certain, no matter how much money you have, how much need, they might not prefer that brand. So they don't create a demand for that brand. So buying power එක තියෙන්න ඕනේ, need එක තියෙන්න ඕනේ, willingness to enter into the transaction තියෙන්න ඕනේ, willingness to enter into the transaction තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක තියෙනවා නම් තමයි you can create a demand. Then buying power එක තියෙන මිනිස්සු පස්සේ යනවා. නමුත් likings නැහැ, need නැහැ. අපි එහෙනම් අපේ target market එක අපි වරද්ද ගන්නවා. එහෙනම් අපි demand කරන්න පුළුවන් කට්ටිය තමයි අපි target කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් demand කරන කට්ටිය අපිට හරියට identify කරගන්න. So that is why we call human wants backed by the buying power. Buying power එක නැත්තම් අපි එතන demand එකක් තියෙනවායි කියලා කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකනේ දැන් Mercedes Benz BMWs විකුණන මිනිස්සු අපේ පස්සෙන් එන්නේ නැහැ, අපේ පස්සෙන් එන්නේ මගේ පස්සෙන් එන්නේ නැහැ. ඇයි? දන්නෝ buying power එකක් නැහැයි කියලා level. Right? So buying power එකක් තියෙනවා top CEOs, chairmen, business owners ඒගොල්ලෝගේ පස්සේ යනවා. So why? They know buying power is there, need is also there. දැන් buying power එක තියලා need එක නැති වුණොත් ඒ demand එකක් create වෙන්නේ නැහැ, as I said earlier. Market offering in the sense our products and services what we manufacture and sell, same as wants what we manufacture. And exchange, yes, we know, okay, exchanging goods maybe. I mean, when money comes into the picture, we call it as a transaction. Exchange becomes a transaction when money comes into the picture. So market, the term market, we identified as anit word, especially the market. Set of all actual and the potential buyers of the products and service. මෙතන අපි market එක කියන එක define කරන එකදී තව පොඩි දේවල් ටිකක් add කරනවා. Set of people, potential buyers කියන එක, with needs to be satisfied, ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නත් ඕනේ. Those who can create a demand, ඒ කියන්නේ buying power එක තියෙන්නත් ඕනේ. Those who are having a willingness to enter into the transaction. In a market එක කියලා කියන්නේ set of people with needs to be satisfied, those who can create a demand and those who are having willingness to enter into the transaction. එහෙනම් අන්න ඒ ඔක්කොම ටික අපේ market එක වැඩි වෙනවයි කියන්නේ කවුද? demand කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු වැඩි වෙනවයි කියන එක. ඒ කියන්නේ purchase කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු වැඩි වෙනවයි කියන එක. market එක අඩු වෙනවයි කියන්නේ මොකක්ද? I mean, purchase කරන්න පුළුවන් ඒ මිනිස්සු buying power එක තියෙන need එක තියෙන මිනිස්සු අඩු වෙනවයි කියන එක. එහෙනම් market is growing means increasing the set of people, those who are having a buying power and the need, those who can enter into the transaction with your business. This, I mean, decreasing means reducing the same. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ වචන ඇතුලේ මේ meanings ටික හරියට තේරුම් ගන්න. සමහර වෙලාවට අපි interpret කරනවා වැරදි විදියට. ඉතින් ඒවා වැරදි විදියට interpret කරන්න යන්න එපා. මොකද අපි අර මොකද මේවා එහෙම ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් ස්පෙෂලි හරි answer එක select කරන්නයි කියන එක MCQs වල. So එහෙනම් ඒක පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්න. So any questions, anything? Any questions? Any questions, guys? So that is the introduction to marketing part, because we were talking about the market segmentation strategy and the marketing mix strategy we were talking about. So the module 4 you all have strategic marketing planning and the audit, not module 4. Sorry, module 5 with the next term. You all have the strategic marketing auditing part in the final level. So එතනදී අපි further කතා කරනවා. එතනදී අපි so we'll be discussing further into the marketing, the strategic part. එතන තමයි අපි models ගොඩක් කතා කරනවා. Marketing වලට ඕන කරන models.
marketing planning වලද especially auditing වලට ඕන කරන models අපි කතා කරනවා කොහොමත් 15ක් විතර. ඉතින් ඒවා strategic level models. So those are coming in. Okay, module 6 වලදී තමයි අපි ඒ ටික කතා කරන්නේ. So we are still at the module 4. So any questions, my dear friends? Any questions? And okay, we are planning to have the final exam in mid-January to complete the syllabus and to take you all for the February convocation. Final exam will be in January. In the additional classes, as we were discussing, we will be having. But පැය 8ම දාන්න නැති වෙයි බය වෙන්න එපා. Last moment පැය 8ක එකක් වගේ session එකක් වටනොත් තමයි, because it's good if you can complete it fast. ඒ හින්දා. So please support, then it's good you all can complete your syllabus. Okay, principles of marketing by Pearson and edition. Yes. So this book is good. Yeah. Principles of marketing is okay. Pearson's. Yeah. Gary, yes. Gary Armstrong. Yeah. Yes. This is okay. 17th edition. Okay. I think the new edition is there, but principles of marketing okay. But yeah, principles of marketing yonder. Mokuda marketing management is too advanced if you don't know the basics, the foundations. Principles of marketing is okay. Philip Kotler, Gary Armstrong, right? I don't know how to pronounce the other name, but Gary Armstrong, Philip Kotler. So that is there if you all study. ඒක තමයි හොඳම පොත. ඒ කියන්නේ marketing beginner කෙනෙක්ට හොඳම පොත. ඔක්කොම concepts ටික තියෙනවා. Right? කතා කරන්න ඕනේ areas ටික ඔක්කොම තියෙනවා. And it's simple, very simple. Explanation simple. And Indian version එක ගන්න එපා. Pearson ලගේ ගන්න. මොකද Indian version එකේ I'm not criticizing. Examples පොඩ්ඩක් අර එතන පොඩි concern එකක් තියෙනවා සමහර examples. වල මොකද ඒගොල්ලෝ ගන්න examples එච්චර strong නැහැ. පුළුවන් නම් මේ ඒෂියා වල තව version එකක් තියෙනවා Indian print එක නැතුව. Any questions? If not, we can quit with this. Okay, seems you all don't have any questions right now, and you all have a session from 2 with PL. Be there because the PL weight take a final exam since it's maths and financial statement reading. 10% විතර weightage එකක් එයි මේ maths question කීපයක් වැඩිපුර වැටෙයි මේ වෙකට. So be there for that session. So I'll be meeting you all again next week. Or either me or hopefully Royston will be seeing y'all next week. So okay guys, so we'll meet up in next week. So all the best for the evening session. Be there so that y'all can cover that area as well. Thank you very much. Senal, please share the recordings since the crowd is less. Will do. Thank you very much, guys.